Druga Evangelii Strasty Christovich. Second Gospel of the Passion of Christ. Біжить Юда до беззаконних книжників і каже, що ви дасте мені, і я вам видам його. Коли вони змовлялися проти тебе, Господи, ти сам невидимо стояв серед них серцевіччя, пощади душі наші. Не спіть, але моліться, щоб не війти у спокусу. Остерігав ти учнів своїх, Христе Боже наш, беззаконний же Юда не хотів цього зрозуміти. When Jesus had spoken these words, he went forth with his disciples over the ravine of the Kidron, where there was a garden in which he entered with his disciples. Now Judas also, who was betraying him, knew the place, for Jesus had often met there with his disciples. Judas then, having received the Roman cohort and officers from the chief priests and the Pharisees, came there with lanterns and torches and weapons. So Jesus, knowing all the things that were coming upon him, went forth and said to them, "Whom do you seek?" They answered him, "Jesus the Nazarene." He said to them, "I am he." And Judas also, who was betraying him, was standing with them. So again asked them, "Whom do you seek?" And they said, "Jesus the Nazarene." Jesus answered, "I told you that I am he. So if you seek me, let these go their way," to fulfill the words which he spoke. "Of those whom you have given me, I lost not one." Simon Peter then, having a sword, drew it, and struck the high priest's slave, and cut off his right ear, and the slave's name was Malchus. So Jesus said to Peter, "Put the sword into the sheath. The cup which the Father has given me, shall I not drink it?" So the Roman cohort and the commander and the officers of the Jews arrested Jesus and bound him, and led him to Annas first, for he was father-in-law of Caiaphas, who was high priest that year. Now Caiaphas was the one who had advised the Jews that it was expedient for one man to die on behalf of the people. Слідом за Ісусом ішов Симон Петро з іншим учнем. А що учень той був знаний первосвященникові, він увійшов у двір первосвященника з Ісусом. Петро стояв на дворі біля дверей. Вийшов той інший, знаний первосвященникові учень, промовив до воротарки і увів Петра. Воротарка ж каже до Петра, «Чи ти не з учнів того чоловіка?» Він відповів, «Ні». Слуги і сторожа, розклавши вогонь, стояли і грілися, бо було холодно. Петро же стояв там з ними і грівся. Спитав отже первосвященник Ісуса про його учнів і про його науку. Ісус відповів йому, «Я говорю світові одверто, я завжди навчав у синагозі і в храмі, куди сходяться всі юдеї, і нічого не говорю я потайки. Чому мене питаєш? Спитай тих, які чули, що я до них промовляв. Вони знають, що я говорив». На ті слова один з сторожі, який стояв там, ударив Ісуса в лице, кажучи, «Так відповідаєш первосвященникові?» Озвався Ісус до нього, «Як я зле сказав, доведи, що воно зле, а як добре, чого мене б'єш?» І відіслав його Анна, зв'язану до первосвященника Каяфи. Стояв там Симон Петро і грівся. Мовили до нього, «Чи ти не з його учнів?» Він заперечив, відповів, «Ні». Каже тоді один з слуг первосвященника, родич того, якому Петро відтяв вухо, «Чи не тебе я бачив у саду з ним?» Тоді Петро ще раз заперечив, і зараз же запіяв півень. Then they led Jesus from Caiaphas into the praetorium, and it was early, and they themselves did not enter into the praetorium, so that they would not be defiled, but might eat the Passover. "Watch and pray that you may not enter into temptation. You are God," said to your disciples. But Judas, the transgressor, did not wish to understand.